I'm going to be doing some Korean reading practice, and I thought you could join me. So, welcome. Make yourself comfortable, and we will get started. Right. Today's story is called 밤에게 절을 한 호랑이. 밤에게 절을 한 호랑이. 어느 날 호랑이가 산속을 걷고 있었습니다. 호랑이는 아주 배가 고팠습니다. 그때 호랑이는 구슴도치를 보았습니다. 호랑이는 구슴도치를 깨물었습니다. 구슴도치의 가시 때문에 구슴도치의 가시 때문에 호랑이는 아팠습니다. 호랑이는 구슴도치를 먹을 수 없었습니다. 호랑이는 계속 배가 고팠습니다. 호랑이는 산속을 걷다가 밤송이를 보았습니다. 호랑이는 밤송이를 보고 구슴도치라고 생각했습니다. 호랑이는 무서웠습니다. 그래서 밤송이에게 절을 했습니다. The tiger who bowed to the chestnut. The story is about a poor tiger who was scared of a hedgehog. 예,
아주 아주 아프다 아프다 to hurt. 아프다 is to hurt. 먹을 수 없다. 먹을 수 없다 is cannot eat. This thing is really, this writing is really small. And I guess I have bad eyesight. I'm supposed to wear glasses, but I don't. Anyways, that's why I have this writing like my face. Right. So, where were we? 먹을 수 없다. 먹을 수 없다. 마실 수 없다. That's cannot eat. 계속. Still. 밤송이 is chestnut burr, which I'm assuming a chestnut burr is like what is
heard somebody speak